thank you. Father, we honor you. Father, we adore you for your faithfulness in our lives. Father, we honor your name. You are good. You are good. And your love endures forever. We lift your name high. We exalt you, our God, and we magnify you. Thank you, our Father, for who you are to us. Thank you for the opportunity, Lord, even to be in your house. We bless your servant, our Father Bishop. We pray for him. Together with Imam, Lord, let your grace abound in their lives in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. We worship you. We honor your name. We bless you, our Father. We can pray together. Father God, in the name of Jesus, we are humbled before you. We thank you for your love and care. We thank you for the far you have taken us. May your name be lifted. May your name be exalted. Thank you, Father, for your love. Thank you for your angels. Thank you for your presence. Even as we sit to hear your word, we ask you to speak to us in a very special way. Minister to each one of us to the glory and honor of your name. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. 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 Praise be to God. We can have our seats in the presence of God. Amen. Amen. My name is Pastor Nganda. Maybe there is somebody who doesn't know me. I'm a son in this house. And I'm humbled to be here tonight. I honor our father in the house, Bishop Peter Kilonzo, who is also our father in the diocese, together with Mom and all the pastors and all the leaders for this opportunity. Amen. Amen. We are going to hear God's word. Keys to accessing our restoration. That's going to be our topic. Keys to accessing our restoration. We are in the month of restoration. Me in Malili, and we copy what our father is saying. And I am happy to tell you that it works for us. Whatever is working here, we are also duplicating it there. And I'm humbled to say it also works there. And therefore tonight I want to extend of what has been happening here, accessing our restoration. I want us to read from Acts 9:16. Ningependa tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 9:16. 9:16. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 16. And I will also read Luke 1:34. Na pia nitasoma Luka 1 mstari wa 34. Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume 9:6. Sorry. Tuangalie mstari wa 6. Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume. The Bible says, Biblia inasema, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise,
Go into the city and you will be told what you must do. Mstari wa 6, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. I want to believe the biggest question we are all asking is, what should I do? Ningependa kuambia kwamba swali ambalo sote tunauliza ni kwamba sasa tunastahili kufanya nini? When a theme is declared, wakati mada imetangazwa, when a prophetic word is released, wakati neno la kiunabii limeachiliwa, the biggest question to the recipient of the word is, what should I do? Swali lilo kuu kwa wale wapokezi wa ujumbe ule ni, sasa mimi nitafanya nini? And I want to believe that is what we are asking ourselves. Na ningependa kuamini ya kwamba hivyo ndivyo tunajiuliza sisi wenyewe. Because there is what you must do so that you can access your restoration. Kwa sababu kina kile ambacho lazima ufanye ili uweze kupata urejesho wako. Paul is asking the Lord, Paulo anamuuliza Bwana, what must I do? Sasa mimi lazima nifanye nini? So that I am able to please you. Ili mimi niweze kukupendeza. Look at Luke 1:34. Angalia Luka 1 mstari wa 34. Mary is also asking a similar question. Mariam pia anauliza swali la aina hiyo. Luke 1:34. Luka 1 mstari wa 34. Mary is asking the angel, Mariam anamuuliza malaika, how can this be? Litakuwaje neno hili? How can this be? Jambo hili litafanyika namna gani? Logically, kwa hali ya kawaida it is not possible. Haiwezekani. But the Lord has spoken. Lakini Bwana ameongea. The Lord has spoken. Bwana amenena. I believe you have so many things around your life. Naamini ya kwamba una vitu vingi sana ambavyo vinazunguka maisha yako. And you are ready and you are asking a question, what should I do? Na tayari unauliza swali, sasa nitafanya nini? The Bible says God is the God of all flesh. Biblia inasema kwamba Mungu ni Mungu wa miili yote. Is there anything too hard for me? Kunalo jambo ambalo ni ngumu kwangu. Look at 2 Kings 3 verse 18. Angalia Wafalme wa Pili 3 mstari wa 18. 2 Kings 3:18. Wafalme wa Pili 3 mstari wa 18. The Lord through the prophet is saying something. Mungu kupitia kwa nabii kuna kitu anasema. He is saying, nasema, this is a simple matter in the sight of the Lord. Hili ni jambo rahisi katika machoni mwa Bwana. The kings have a problem. Mfalme yuko na shida. The kings, there were two kings. Wafalme walikuwa wawili, walikuwa na shida. They had gathered together to fight Moabites. Walikuwa wamekusanyika pamoja ili wapige vita wa Moabi. And all of a sudden there was no water. Na mara tu hakukuwa na maji. There was no water. Hapakupatikana maji. Look at verse 17. Angalia mstari wa 17. And Jehoshaphat Jehoshaphat asks, is there no a servant of God around? Jehoshaphat anaulizia, kwani hakuna mtumishi wa Mungu katika maeneo haya? Whom we can inquire from. Ambaye tunaweza kupata ushauri kutoka kwake. And they later tell him, Elisha, who used to pour water in the hands of Elijah is around. Basi akaambiwa kwamba yule ambaye anamwaga maji mikononi mwa Eliya yuko katika maeneo haya. Elisha, who used to pour water in the hands of Elijah. Elisha ambaye alikuwa anaisafisha mikono ya Eliya yuko hapa. And they sent for him. Basi wakamtumanisha. He is the one who says such a statement. Ni yeye sasa anasema maneno hayo. This is a simple matter before the Lord. Hili ni jambo rahisi mbele za Mungu. I want to declare to you, whatever is your problem is a simple matter before the Lord. Nataka kutangazia kwamba jambo ambalo liko mbele yako ambalo unafikiria ni ngumu, kwa Mungu ni jambo rahisi. And God goes ahead to say, you will not see the wind. Basi anamwambia kwamba wewe hutaona upepo. You will not see the rain. Hutaona mvua. Yet the valley will be filled with water.
bali bonde litajazwa na maji. Amen. Amen. We serve a God who does not need the rains to bring water. Tunamtumikia Mungu ambaye hahitaji mvua ili alete maji. He doesn't need the sun to bring light. Hahitaji jua ili asababishe nuru. He says you will not see the wind. Anasema kwamba wewe ukaona upepo. Because logically people would expect to see the wind, then the rains will come. Kwa sababu kawaida watu wanatarajia kwanza kuona upepo na alafu mvua ifuate. Then the man of God says you will not see that wind. Basi mtumishi wa Mungu anawaambia hamtaona upepo ule. You will not see the rain. Wala hamtaiona mvua. But the valley will be filled with water. Lakini hilo bonde litajaa maji. When it comes to God, ifikapo kwa Mungu, God is able to do things the way, not the usual way. Mungu anaweza kufanya mambo si kwa ile njia ya kawaida. Not the usual way. Si kupitia kwa njia ya kawaida. Sometimes we rely on experiences. Wakati mwingine tunasoma kupitia ile tajriba yetu. But I am here to tell you our experiences fail. Lakini kwa hapa ni kuambie tajriba zetu zinashindwa. Every time God wants us to follow him. Kila wakati ambapo Mungu anatutaka sisi tumfuate. Praise be to God. Bwana asifiwe. And I'm here to tell you God has a way out of your challenge. Na nataka kuambia kwamba Mungu yuko na njia yako ya kutoka katika changamoto yako. God has a new way, not the way he used the other time. Mungu yuko na njia mpya na sio ile njia aliyoitumia hapo mbele. And therefore you have a responsibility to be sensitive to the ways of God. Na hivyo basi unalo jukumu la kuwa na unyeti na kuelewa njia ya Mungu. You have a responsibility. Wewe una wajibu kazi. You have a responsibility. Una wajibu. Let me tell you, wacheni waambie, the life of salvation maisha ya wokovu is a life of walking by faith. Ni maisha ya kutembea kwa imani. When you are walking by faith, unapotembea kwa imani, you are walking in a way you have never walked before. Kama unatembea kwa namna ambavyo hujawahi tembea hivyo hapo awali. It is a way you have not walked before. Ni njia ambayo hujawahi tembea hapo. But by faith you are walking it. Lakini ni njia unayotembea ndani yake. Look at Joshua chapter 3 verse 3. Angalia Yoshua 3 mstari wa 3. Joshua 3 verse 3. Yoshua 3 na mstari wa 3. Joshua tells the children of Israel. Yoshua anawaambia wana wa Israeli. Tells look at go after it. Look at verse 4. Angalia mstari wa 4. We can read verse 4. Tunaweza kusoma mstari wa 4. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits of measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. We have not passed the way of salvation before. Hatujawahi pitia katika njia ya wokovu hapo mwanzo. We are walking by faith. Tunatembea kwa imani. In the restoration that you desire, katika ule urejesho ambao unautamani, you may not have passed that way before. Na wewe hujawahi pitia hiyo njia hapo mwanzo. But I want to encourage you, lakini nataka kutia moyo, that God is together with you. Kwamba Mungu yuko pamoja nawe. And that God will make a way for you. Na kwamba Mungu atakutengenezea njia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I want to show you two ways we can access God in our lives. Nataka kuonyesha njia mbili ambazo tunaweza kumpata Mungu katika maisha yetu. Number one, ya kwanza, by the presence of God. Kupitia uwepo wa Mungu. Ensuring that we walk with the presence of God with our lives. Kuhakikisha kwamba tunatembea na uwepo wa Mungu katika maisha yetu yote. Moses in Exodus 33. Musa katika kitabu cha Kutoka 33. He is making a prayer.
Yeye hapo anaomba. And he tells the Lord, Na anamwambia Bwana, we are not going to go hatutaenda if your presence will not go with us. kama uwepo wako hautaenda pamoja nasi. Practicing the presence of God in your life Ufanyisha kazi uwepo wa Mungu katika maisha yako will guarantee restoration in your life. utakuhakikishia uwepo wake katika maisha yako. The presence of God. Uwepo wa Mungu. Did you know that the children of Israel did not fight? Unajua kwamba wana wa Israeli hawakupigana. Psalm 44 verse 3. Zaburi 44 mstari wa 3. They did not fight. Hawakupigana. Just God gave them the land. Mungu tu aliwapatia hiyo nchi. Because they were with him. Kwa sababu walikuwa pamoja naye. They were together with him. Walikuwa pamoja naye. The Bible says they did not gain possession of the land by their own sword. Yeye nasema si kwa upanga wao walivyoimiliki hiyo nchi. They possessed the land by the presence of God. Walimiliki nchi hiyo kwa uwepo wa Mungu. By the presence of God. Kwa uwepo wa Mungu. They were able to possess the land. Waliweza kumiliki nchi. I read in the Bible, nikasoma katika maandiko, Psalm 114. Zaburi ya 114. I think verse 3 the Bible says, mstari wa 3 unasema, the sea saw them. Na basi bahari ikawaona. The sea saw them. Bahari ikawaona. The sea saw it. Bahari iliona. This it is the children of Israel. Hawa ni watu wa Israeli. And the sea fled. Nayo bahari ikatoweka. Look at how powerful walking with God is. Tazama vile ilivyo na nguvu kutembea na Mungu kulivyo. You receive protection. Utapokea ulinzi. I saw the Bible says, nikaona Biblia inasema, that he even rebuked kings on their behalf. Hata alikemea wafalme kwa niaba yao. God rebuked kings. Psalm 103. Mungu akawakemea wafalme. Zaburi ya 103. Verse 12. Psalm 105 verse 12. Zaburi ya 105 mstari wa 12. God rebuked kings. Mungu akawakemea wafalme. He rebuked kings. Psalm 105. Zaburi ya 105 12 I just want to show you the presence of God. Ningependa tu kuonyesha uwepo wa Mungu. The power in the presence of God. Nguvu katika uwepo wa Mungu. The power in the presence of God. Nguvu katika uwepo wa Mungu. The Bible says they were few in number. Leo nasema kwamba hesabu yao ilikuwa wachache. Verse 13, they were few in number. Ninasema walikuwa wachache. Verse 13, the Bible says, and they were wandering from one land to another. Ninasema kwamba wakatangatanga toka taifa hata taifa. Verse 14, mstari 14, I want you to see, ningependa muone, when God is in their midst, wakati Mungu yuko katikati yao, God did not allow anyone to touch them. Mungu hakumruhusu yeyote kuwaguza. Exodus 9, they walked with God. Kutoka 9 walitembea na Mungu. They had a pillar of cloud and a pillar of fire. Kwa nguzo la wingu na nguzo la moto. That means the presence of God was walking with them. Hiyo inamaanisha kwamba uwepo wa Mungu ulitembea pamoja nao. God did not allow anyone to touch them. Mungu hakumruhusu mtu yeyote awaguze. Look at how powerful it is. Angalia vile ilivyo na nguvu. They didn't have to fight for themselves. Hawakuhitaji kujipigania wenyewe. God was fighting for them. Mungu aliwapigania. Praise be to God. Bwana asifiwe. May Jehovah fight for you. Jehova kupiganie. May Jehovah grant you grace. Jehova kupatie neema. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Such that no one will be able to touch you. Hadi hakuna mmoja wa kukuguza. The Bible says he even punished kings. Biblia inasema kwamba aliwakemea hata wafalme. Whoever came against them, yeyote aliyekuja kinyume nao, they were rebuked by God. Walikemewa na Mungu. There is something sweet in the presence of God. Kuna kitu kitamu katika uwepo wa Mungu. There is something good in the presence of God. Kuna kitu chema katika uwepo wa Mungu. The Bible says concerning Mary,
Biblia inasema kuhusu Mariamu. Mary is asking a question. Mariamu anauliza swali. How will this thing come to be? Jambo hili litakuja kutimia namna gani? And the angel answered in verse 35 of Luke 1:35. Naye malaika akajibu katika Luka 1:35. The angel answered. Malaika akajibu. And the angel said, the Holy Spirit will come upon you. Malaika akasema kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako. And then the power will be on you also. Na basi tena pia nguvu zitakuwa juu yako. I want to tell you, the presence of God comes together with power. Nataka kuambieni ya kwamba uwepo wake Mungu unakuja pamoja na nguvu. Power to cause you to do the things that you are not able to do. Nguvu za kufanya ili ukaweze kuzifanya vile vitu ambavyo hungeweza kufanya. Power to bring restoration in your life. Nguvu za kuleta urejesho katika maisha yako. Because we are serving a God of the impossibilities. Sababu tunamtumikia Mungu wa mambo yasiyowezekana. I am convinced without doubt nina ushawishi pasipo na shaka that God can plant a child in the womb of a woman when there is no womb. Wakati kwamba Mungu anaweza kumpanda mtoto katika tumbo la mama pakiwa hapana hilo tumbo. When there is no womb, pale ambapo hakuna tumbo. That is our God. Huyo ndiye Mungu wetu. Praise be to God. Bwana asifiwe. When there is nothing, wakati ambapo hakuna kitu, God can cause something to come to be. Mungu anaweza kusababisha kitu na kikawa. In the beginning, He created lights when there was no sun. Hapo mwanzoni aliumba nuru wakati ambapo hapakuwa na jua. He created the waters when there was no rain. Aliumba maji kukiwa hakuna mvua. That is our God. Huyo ni Mungu wetu. When we have His presence, tukiwa na uwepo wake, He fights for us. Anatupigania. He protects us. Anatulinda. He blesses us. Anatubariki. May you walk with God. Ukatembee na Mungu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Do you know sometimes you may not even know what the enemy is planning against your life? Unajua ya kwamba hata wakati mwingine unaweza kukosa kujua nini ambacho adui anatengeneza kinyume na maisha yako. You may not know. Unaweza kukosa kujua. But even when you do not know, lakini hata wakati hujui, God, when you walk with God, unapotembea na Mungu, He ensures you are protected. Anahakikisha kwamba wewe He ensures you are preserved. Anahakikisha kwamba wewe umehifadhiwa. Praise be to God. Bwana asifiwe. Look at Numbers 22. Angalia Hesabu 12. Numbers 22. Hesabu 12. The Bible says, Biblia inasema concerning the children of Israel, kuhusu wana wa Israeli, they had no idea that somebody is scheming against their lives. Hawakujua ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anapanga njama mbaya kuhusu maisha yao. Somebody is scheming and they have no idea. Mtu anapangisha lakini hawakujua. They have no idea. Hawakuwa na wazo. Verse 1, the children of Israel moved and camped in the plains of Moab. Verse 2, mstari wa pili. Now Balak the son of Ziphor saw all the Israel are done to the Amorites. Verse 3, and Moab was exceedingly afraid of the people because they were many. And Moab was sick with dread because of the children of Israel. I want to tell you, there are sometimes people wataona your achievement and they become sick. Niwaambieni ya kwamba kuna wakati watu wanaona ile miradi yako ambayo umeitimiza na wanaugua, wanakasirika, wanaogopa. May God cause restoration to come your way until your enemies become sick. Mungu asababisha urejesho uje kwako mpaka maadui zako watishwe. There are times the children of Israel, kuna wakati wana wa Israeli, they are not aware of what the enemy is planning. Hawajui ni nini maadui zao wanapanga. But I want to tell you something. Lakini ningependa kuambia kitu. Even when you do not know, hata wakati hujui, God was ready to protect them. Mungu alikuwa tayari kuwalinda as long as they walked with God. Walipokuwa tu wanatembea na Mungu. Let me tell you, wacheni waambie, sometimes your little achievements
wakati mwingine yale mambo yako machache ambayo will umeyatimiza make the devil sick. yatamfanya adui augue. And I pray that God causes the enemy to be sick naomba kwamba Mungu akasababisha adui augue because of your achievements, kwa sababu ya mambo yako uliyotimiza, in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. And therefore the enemy began to plan against their success. Na hivyo basi adui akaanza kupangisha kinyume na ufanisi wao. Let me tell you why you must have God with you all the time. Wacheni waambie ni kwa nini muwe na Mungu kila wakati. It's because the enemy plans for you after seeing your success. Ni kwa sababu adui anawapangia mabaya baada ya kuona ufanisi wenu. When you have no battles, wakati huna vita, when you have no success, wakati huna ufanisi, you have no battles. wewe huna vita. But the moment you begin to arise, Lakini wakati unapoanza the kuinuka, moment you begin to defeat some enemies, wakati unapoanza kuwashinda maadui wenu, then the enemy begins to plan. basi adui anaanza kupangisha. But I'm here to say he will plan, but it will not happen. Lakini kwa hapa kusema atapanga lakini haitakuja kutimia. May the schemes of the enemy against your life come to nothing. Jama za adui kinyume na maisha yako zikawe bure. The enemy begins to plan against their downfall. Adui anaanza kupangisha kuhusu kuanguka I kwao. am here to assure you, Niko hapa kukuhakikishia, as a child of God, kama mtoto wa Mungu, you will not come down. wewe hautashuka. Your enemy will not laugh at you. Adui Hawatakucheka. hawatakuchekelea. Your enemies will not laugh at you. Maadui hawatakuchekelea. Because you have the presence of God with you. Kwa sababu unao uwepo wa Mungu pamoja nao. Practice the presence of God. Fanyisha kazi uwepo wa Mungu. When God is around you, wakati Mungu amekuzunguka, He causes restoration to come your way. anasababisha urejesho kuja He njiani mwako. causes solutions to come your way. Anasababisha suluhisho He zije njiani speaks mwako. a way where there is no way. Anatamka njia pale ambapo hakuna njia. Let me tell you, Je, I niwaambie, have discovered Mimi God nimetambua. is always speaking. nimetambua kwamba Mungu kila wakati anaongea. Even when you think He is not speaking. Hata wakati unafikiria kwamba yeye haongei. And God has a way when you think there is no way. Na Mungu yuko na njia unapofikiria kwamba I hakuna njia. pray for somebody today Ninaombea mtu siku ya leo that your eyes will open, kwamba macho yako yatafunguka. your ears will open, Masikio yako yatafunguka. and your understanding will open, Na kuelewa kwako kutafunguka. and that you will be able to receive your restoration. Na kwamba utapokea urejesho wako. Because you cannot receive your restoration when some of your faculties have not opened up. Kwa sababu utaweza kupokea urejesho wako wakati Mambo mengine yako bado hayajafunguka. Receive your restoration. Pokea urejesho wako. Because God is the one to show you what to do. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe atakuonyesha vile And you utafanya. must embrace Him. Na ni lazima umkumbatie. Embrace the Lord. Lazima umkubalie Mungu. So that He can be around. Ili aweze kuwa hapo karibu. How can you do it? Naweza kuifanya namna gani? You can do it by reading the Word of God. Unaweza kuifanya kusoma neno la Mungu. You can do it by prayer. Unaweza kuifanya kwa maombi. But importantly, I want to underline this one method. Lakini ya muhimu ningependa sasa kupatia utaratibu huu. By meditating on God's Word. Kwa kulitafakari neno la Mungu. When you meditate on God's Word, unapolitafakari neno la Mungu, it is seen so much in your life. Inaingia ndani na zama ndani yako. It gets so much into your life. Inaingia sana katika maisha yako. It brings a solution to you. Inakuletea suluhisho. Colossians 3 and verse 1. Wakolosai 3 mstari wa kwanza. Colossians 3 and verse 1. Wakolosai 3 mstari wa kwanza. The Bible is saying, Biblia inasema, think about such things. Ufikirie kuhusu mambo kama haya. Think about the things above. Ufikirie kuhusu mambo ya juu. I am waiting for that scripture. The Bible says, if then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Begin to seek
by your meditation, seek the things above. Verse 2. Kupitia tafakari yako uanze kutafuta yale mambo ya juu. The Bible says, set your mind on things above and not on things on the earth. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Let me tell you, many a times people are preoccupied with things of the earth. Wacheni waambie kwamba mara nyingi watu wanajazwa na vitu vya hapa duniani. Let me tell you the manner in which people follow politics. Wacheni waambie ile njia watu wanafuatana na siasa. They are even able to predict what will happen. Hata wanaweza kutabiri kile kitafanyika. Because they are followed. Sababu wanafuatilia. They are followed. Wanafuata. Nowadays, the manner in which people are following football, siku hizi watu wanaofuata mpira, it has become the thing. Kimefanyika kile kitu. They have put the thing so much in their mind. Wameweka vitu hivi sana katika akili zao. It is my prayer, maombi yangu, that you will fill your mind with the things of God. Kwamba utaijaza akili yako na vitu vya Mungu. Locate an appropriate scripture in the word of God. Utumie mstari maalum katika Biblia. And begin to pray about that scripture. Na uanze kuombea mstari ule. Begin to meditate upon that scripture. Anza kutafakari kuhusu mstari ule. Begin to ask God to show you more about that scripture. Anza kumuuliza Mungu akuonyeshe zaidi kuhusu ule mstari. Begin to pursue that word of restoration. Anza kufuata hilo neno la urejesho. Pursue it to the end. Ufuate mpaka mwisho. And the Lord will show you his way. Naye Mungu atakuonyesha njia yake. The second key, ufunguo wa pili, is your association with the prophetic or the grace carriers in your life. Ni uhusiano wako na wale ambao wanabeba grace, neema katika maisha yako. Let me tell you, brethren, wacheni waambie wapendwa, we have grace carriers sometimes with us. Tunao wale wanaobeba neema wakati mwingine nasi. Our bishop, our father in the house, baba yetu katika nyumba, he is a grace carrier. Yeye ni mbeba wa neema. And our association with him, na uhusiano wetu na yeye, it will cause the grace that he carries to overflow to us. Utasababisha ile neema anayoibeba ikatirike mpaka kwetu. What can you say? Look at a story in 2 Kings chapter 6. Angalia hadithi katika Wafalme wa Pili sura ya 6. The sons of the prophets, wana wa manabii, they discover the place where they are is too small. Wametambua kwamba mahali wanapokaa ni padogo. The place is too small. Hapo pahali ni padogo. 2 Kings chapter number 6. Wafalme wa Pili sura ya 6. And they go to the man of God. Na wanamwendea mtumishi wa Mungu. And they tell the man of God, na wanamwambia, we want to go and cut wood. Tunataka kwenda kukata boriti, so that we can make a bigger place. ili tuweze kutengeneza mahali pakubwa. And the man of God tells them, mtumishi wa Mungu anawaambia, you can go. Mnaweza kwenda. But one of them, lakini mmoja wao, comes back and tells the man of God to accompany them. Anamrudia, anamwambia, anamuuliza ili waende pamoja naye. They want the presence of the man of God. Wanataka uwepo wa mtumishi wa Mungu. Why they have discovered is a grace carrier. Kwa nini? Kwa sababu wametambua kwamba yeye anabeba neema. He carries grace. Yeye hubeba neema. And we can only partake of his grace when we associate with him. Na tunaweza tu kupokea neema wakati tunahusiana na yeye. And the man of God agrees. Na mtumishi wa Mungu anakubali. He agrees. Anakubali. I am assuming when they bring the wood in the place, they will build a bigger room for the man of God. Dhania kwamba wakileta zile boriti basi watamjengea nyumba kubwa huyo mtumishi wa Mungu. But we are not seeing the man of God do anything in the forest. Lakini hatumuoni mtumishi wa Mungu akifanya lolote pale porini. He is just with them. Yeye yuko pamoja nao tu. A grace carrier. Anayebeba neema. He is just with them. Yuko pamoja nao tu. They are cutting the wood. Wanakata miti. The man of God is not cutting the wood. Mtumishi wa Mungu hakati miti. What happened when the axe
got into the water. Nini kilichofanyika wakati shoka liliingia katika maji? I tell you, none of the sons of the prophet had the technology of raising the axe out of the water. Na waambieni hakuna mmoja wapo wa wana wa manabii aliyekuwa na hiyo teknolojia ya kutoa shoka kwa maji. That is where it comes, that is where the difference is. Sasa hapo ndipo tofauti upo between an ordinary person and a grace carrier. Kati ya mtu wa kawaida na mtu anayebeba neema. I admire our bishop. Navutiwa na askofu wetu. I pray for my bishop. Ninamwombea askofu wetu. And I desire what he carries. Natamani anachobeba. Because our bishop carries grace. Sababu askofu wetu anabeba neema. You are lucky. You are always sitting under him. Wewe uko bahati kila wakati unakaa keti chini yake. As we are following online, sisi tunafuata katika mtandao. I have to listen to what he preaches. Inanibidi nisikilize kile anahubiri. Sometimes at night I go into YouTube and I listen. Wakati mwingine wa usiku naenda katika YouTube na nasikiliza. Because I want to associate with the grace that he carries. Kwa sababu nataka kuhusiana na ile neema anayoibeba. Let me tell you. Wacheni waambie. It is the grace of the man of God that will perfect that which we carry. Ni neema ambayo mtumishi wa Mungu anayobeba itakayotimiza, itakayosafisha kile ambacho tunabeba. Association with the grace of God. Kuhusiana na neema ya Mungu. It will guarantee your restoration. Itakuhakikishia urejesho wako. Your association. Ule uhusiano wako. The Shunammite woman, you know the story. 2 Kings chapter number 4. Mwanamke mshunemu, najua hadithi hiyo, Wafalme wa Pili sura ya 4. She associated herself with the man of God. Yeye alikuwa amezihusisha sana, uhusiana sana mtumishi wa Mungu. And she began to do some things. Na akaanza kufanya mambo. She began to do some things. Akaanza kufanya mambo. She began to build a house. She began to put a table. Akaanza kujenga chumba, akaanza kuweka meza. Some investment to a man of God. Uwekezaji kwa mtumishi wa Mungu. A grace carrier. Anayebeba neema. And let me tell you. Na wacheni waambie. Let me tell you. Wacheni waambie. Whatever she did not have. Chochote ambacho hakuwa nacho. She received it. Alikipokea. May you receive whatever you do not have. Wewe pokeeni kile ambacho hamna. One way of answering that question which we asked in the beginning. Njia moja ya kujibu ile swali ambalo tuliuliza hapo mwanzoni. What can I do? Naweza kufanya nini? Is by serving the grace of God over you, sorry. Ni kutumikia ile neema ya Mungu ambayo iko juu yako. Just being faithful. Uwe mwaminifu to the grace. Kwa neema. Being faithful to the grace. Wewe kuwa mwaminifu kwa neema. I believe with all my heart the Shunammite woman didn't want anything from the man of God. Naamini kwa moyo wangu mzima kwamba huyu mwanamke mshunemu hakuhitaji kitu chochote kutoka kwa mtumishi wa Mungu. But look at how the grace operates. Lakini tazama vile neema inafanya kazi. What the man of God later asked, what can I do for you? Baadaye mtumishi wa Mungu anauliza naweza kufanyia nini? The grace will eventually ask, what can I do for this daughter? Neema mwishowe itakuja kuuliza huyu binti nitamfanyia nini? What can I do for this man? Naweza kufanyia huyo mtu nini? And I'm telling you, restoration will come. Na waambieni urejesho utakuja. Restoration will come your way. Urejesho utakuja njiani mwako. When you honor the man of God. Unapomheshimu mtumishi wa Mungu. When you serve the man of God. Unapomtumikia mtumishi wa Mungu. When you obey the man of God. Unapomtii mtumishi wa Mungu. Praise be to God. Bwana apewe sifa. Let me give this example. Wacheni tuwe mfano huu. Once upon a time, wakati fulani, I was in another church. Nilikuwa katika kanisa lingine. When we were young. Tulipokuwa wachanga. When we were young. Tulipokuwa wanarika. And I used to see how we used to reverence the reverend then. Na nilikuwa naona vile tulikuwa tunamheshimu huyo reverend wakati ule. And I discovered there was all the time during Kesha a prayer point to pray for reverend. Na nakumbuka nyakati zote za mkesha kulikuwa na wakati wa kuomba kwa hoja
kuhusu reverend. And all the people revered the man of God. Na watu wote walimheshimu mtumishi wa Mungu. And I'm telling you, the man of God was lifted. Na nawaambia kwamba mtumishi wa Mungu aliinuliwa. And let me tell you, na niwaambieni, the people down there were immensely blessed of God. Wale watu hapo chini walibarikiwa kwa njia kuu na Mungu. They were blessed of God. Walibarikiwa na Mungu. And the people who have been raised out of that church, wale watu ambao walikuzwa kutoka kwa kanisa hilo, they are great men of God. Ni watumishi wakuu wa Mungu. Pastors, bishops, reverends, wachungaji, maaskofu, reverends, and great people. Na watu wakuu. And then that man of God was promoted, was given a transfer. Paka huyo mtumishi wa Mungu akapewa transfer, kuhamishwa. He went to Watertown. Akapelekwa kule Watertown. He is now the overseer and the pastor of Redeemed Gospel Church Water. Sasa ndio overseer na anayesimamia kanisa la Redeemed Gospel Church huko Water. And we were left there. Na tukaachwa hapo. And I know the politics. Na najua siasa. And I know the stories. Na najua zile hadithi. And I know the talk. Na najua yale maongezi. And I know the murmurings. Na najua yale manunguniko which went on down there. Ambayo yaliendelea hapo chini. They have never recovered. Hawajawahi pona. They have never recovered. Hawajawahi pona. It is my church. They have never recovered. Ni kwa muda. I was just saying, nilikuwa nasema, the kind of honor, ile aina ya heshima, the kind of service, aina ya utumishi, the kind of respect, aina ya heshima, it propelled everybody. Iliinua kila mtu. It propelled the man of God. Ilimuinua mtumishi wa Mungu. It propelled everybody. Ilimuinua kila mtu. And I know the same will happen here. Na najua hilo itatendeka hapa. The Lord will lift us up. Bwana atatuinua. When we honor our man of God. Napomheshimu mtumishi wa Mungu. When we honor the man of God. Tukimheshimu mtumishi wa Mungu. Praise be to God. Bwana apewe sifa. By a prophet, Isaiah 4:13. Isaya 4 mstari wa 13. Hosea 4 mstari wa 13. Hosea 4:13 as we conclude. Hosea 4:13 tunapotamatisha. The Bible says, Biblia inasema, by a prophet, kwa nabii. So that you know, Hosea, look for me that scripture, that's Amos 6. Ile inasema, by a prophet, the children of Israel, by a prophet, they were preserved. Mstari usemao kupitia nabii wana wa Israeli walihifadhiwa. And by a prophet they were delivered out of Egypt. Na kupitia nabii walikombolewa kutoka Misri. Let me tell you, wachani waambie, in a prophet, katika nabii, in a prophet, katika nabii, there are all sorts of graces. Kuna aina zote za neema. And it is my prayer na ni maombi yangu that we will receive our portion, kwamba tutapokea sehemu yetu, because we always sit under a man who has grace. Kwa sababu kila wakati tunaketi chini ya mtumishi wa Mungu aliye na neema. Praise be to God. Bwana apewe sifa. Whatever you have lost, chochote ambacho umepoteza, that axe head which is in the water, hilo shoka ambalo liko ndani ya maji, and you do not know what to do, na wewe hujui utafanya nini, you do not know what to do, wewe hujui utafanya nini, by a prophet, kupitia kwa nabii. The prophet has a technology, yule nabii yuko na teknolojia of causing that X to float, ya kusababisha hilo shoka likaelee. But you must serve the man of God. Lakini lazima mtumikie mtumishi wa Mungu. You must honor the man of God. Lazima muheshimu mtumishi wa Mungu. You must revere him. Lazima muheshimu. Praise be to God. Bwana apewe sifa. May you receive your restoration. Ukapokea urejesho wako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. By practicing the presence of God, kwa kufanyisha kazi uwepo wake Mungu, by honoring the grace carriers in your life, kwa kuheshimu wale wanaobeba neema katika maisha yako, by honoring, yes, by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he preserved them. Basi kupitia kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa.
Judges also chapter number 4 says, whenever the children of Israel cried out to God, he used to send them a prophet. Waamuzi 4 tena pia Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walipomlilia Mungu, basi aliwatumia nabii. When they have done wrongs, wakiwa wamefanya makosa, when they have gotten into challenges, wakiwa wameingia katika changamoto, when they need deliverance, walipohitaji ukombozi, God would always send them a man of God. Mungu kila wakati alituma mtumishi wake. Praise be to God. Bwana apewe sifa. May you receive your restoration ukapokea urejesho wako in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Gain understanding kupata kuelewa and receive your restoration na upokee urejesho wako in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Bow your heads for a word of prayer inamishwa uso wako ili tuombe and begin to make a prayer. Na uanze kuomba. Begin to make a prayer to God. Anza kufanya ombi kwa Mungu. Ask the Lord to help you. Muulize Mungu akusaidie. Ask the Lord that you desire to have his presence all the time around your life. Muulize Mungu atamani kuwa na uwepo wake katika maisha yako kila wakati. The presence of God will fight your enemies. Uwepo wa Mungu utapigana na maadui zako. The presence of God will deliver that which you do not have. Uwepo wa Mungu utaweza kupatia kile ambacho huna. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father God, by your presence. Baba Mungu kwa uwepo wako. And by the grace over your servant in this house, our Father Bishop Kilonzo. Na kwa neema yako juu ya mtumishi wako Baba wa nyumba hii Bishop Kilonzo. We declare restoration over your people. Tutangaza urejesho juu ya watu wako. Whatever they have lost, chochote walichopoteza, may they receive in the name of Jesus. Wakipokee kwa jina la Yesu. May they receive in the name of Jesus. Wakipate kwa jina la Yesu. Whatever they have lost, chochote wamepoteza, the years they have lost, ile miaka walioipoteza, the health they have lost, ile afya ambayo wamepoteza, the opportunities they have lost, zile nafasi ambazo wamepoteza, may there be grace for restoration. Pakawe na neema ya urejesho. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. May there be grace Pakawe na neema to restore families, ya kurejesha familia, to bring that which is not there. Kuleta kile ambacho hakipo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The Bible says the sea saw them and it fled. Biblia inasema kwamba bahari ikawaona na ikatoweka. Father, by your presence, Baba kwa uwepo wako, may demons flee in the name of Jesus. Mapepo yakatoweke kwa jina la Yesu. May restoration come in the name of Jesus. Urejesho ukaje kwa jina la Yesu. May sicknesses come in the name of may sicknesses disappear in the name of Jesus. Magonjwa yakapotee kwa jina la Yesu. By your power, kwa nguvu zako, by your spirit, kwa roho wako, we release restoration tunaachilia urejesho of every kind of grace wa kila aina ya neema in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Strengthen the bones of somebody. Tia mifupa ya mtu nguvu. Strengthen the life of somebody. Tia maisha ya mtu nguvu. Encourage somebody tonight. Tia mtu moyo jioni ya leo. Let that which is not there be in the name of Jesus. Wacha kile ambacho hakipo kiwe kwa jina la Yesu. We stand on your word. Twasimama kwa neno lako. The servant said, you will not see the wind. Tumishi akasema hamtaona you will not see the rain. Wala hamtaiona mvua. But the valley will be filled with water. Lakini bonde litajaa maji. I release whatever is in your people. Na achilia chochote ambacho kiko na watu. Whatever is their desire. Chochote ndicho matamanio yao. Whatever is their desire. Chochote ndicho tamanio we yao. release it in the name of Jesus. Achilia kwa jina la Yesu. We release babies in the name of Jesus. Achilia watoto kwa jina la Yesu. We release miracles in the name of Jesus. Achilia miujiza kwa jina la Yesu. Miracles of every kind. Miujiza ya kila aina. Miracles in the finances. Miujiza katika fedha. Miracles in the place of work. Miujiza mahali pa kazi. Miracles in our businesses. Miujiza katika biashara zetu. We release miracles in the name of Jesus. Tunaachilia miujiza kwa jina la Yesu. We thank you because you will do it. Tunakushukuru kwa sababu utakifanya. We thank you because you will perfect it. Tunakushukuru kwa sababu utaikamilisha. That which you have started. Kile ambacho ulianzisha. May you perfect it in the name of
Jesus. ukakitimize kwa jina la Yesu. Father God, we pray for your servant, Baba Mungu, tuombea mtumishi wako, our Father Bishop Kilonzo, baba yetu Askofu Bishop Kilonzo, together with Mom, in the name of Jesus. pamoja na mam kwa jina la Yesu. We pray that grace will be upon their lives. Naomba kwamba neema ikawe juu ya maisha yao. Grace upon grace. Neema juu ya neema. Grace upon grace. Neema juu ya neema. Will be in their family. Itakuwa sehemu yao. Will be upon their children. Itakuwa juu ya watoto wao. Grant them wisdom. Wapatie hekima And knowledge na ufahamu in ministry in the name of Jesus. katika huduma kwa jina la Yesu. We thank you, Father, Tunakushukuru Baba, even for our bishop, hata kwa bishop wetu together with the family. pamoja na jamii We yake. pray for them. Tunawaombea. Thank you, faithful Father. Asante Baba We mwaminifu. cover everybody in this house. Tunafunika kila mtu We nyumbani. cover everyone in this house. Tunafunika kila mtu katika nyumba hii. Even those who are not here. Hata wale ambao hako hapa. Let your grace abound. Wacha neema ikatoshe. In Jesus' name, Kwa jina la Yesu. we pray and believe. Neomba na kuamini. Amen. 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 Receive the grace. Pokeeni neema. Amen. 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 Hallelujah. And you also receive by faith that which you do not have. Na pia mpokee kwa imani kile ambacho hamna. It is by faith. Receive it. Ni kwa imani pokee. We have declared, receive it in the name of Jesus. Tumetangaza mpokee kwa jina la Yesu. You know, when we are here, Najua tukiwa hapa, the Spirit of our Father is with us. Roho wa baba yetu yuko pamoja nasi. Our bishop, the Spirit of our bishop is with us. Roho yake bishop yuko pamoja And nasi. whatever we declare by the authority of our bishop. Na chochote tunachotangaza tutangaza kwa mamlaka na uwezo wa askofu wetu. May the Lord bless you. Bwana wabariki. Amen. Amen.